તમારું સર હવે લાસ્ટ સ્ટેજમાં ચાલી રહ્યું છે પીએચડી? યસ મેમ, કેટલું બસ બાકી છે? લાસ્ટ બસ અચ્છા. હવે થોડા એક્સપેરિમેન્ટ્સ છે અને પછી રાઇટિંગ ધ ફાઇનલ થીસિસ અને થોડા ઓર પેપર્સ છે ઇન ધ પાઇપલાઇન, એટલે એ વાહ. બધું સબમિટ કરવાનું છે હવે બસ. અચ્છા અચ્છા. સર ગ્રેજ્યુએશન તમે ક્યાંથી કરેલું છે? મારું બેચલર્સ છે એલજે માંથી, જીટીયુ, ઓકે. સેમ ખુશ્બુ જોડે જ. ઓહ વાવ, સરસ. બરાબર છે. હા. Just a minute. ઓકે, અને સ્લાઇડ્સ બી ઓકે. દેખાય છે રાઈટ બધાને? હા હા હા, ઓકે દેખાય છે ઓકે દેખાય છે સર. ઓકે, હા, ગ્રેટ. ઓકે. તો લેટ્સ સ્ટાર્ટ સર. શ્યોર મેમ. હા. So students are continue to join, but we should start officially. It's 6 o'clock. Just 1 minute left. Sure. So welcome to one and all. Welcome to our today's honorable speaker, Mr. Jayam Patel, and ખુશ્બુ વૈદ્ય મેડમ, કે જેમને આપણો પાછલો એક સેમિનાર લીધો હતો જે કેનેડાથી લાઈવ હતા. જયમ પટેલ સર આજે અત્યારે યુએસએ થી લાઈવ છે. And he will going to share us regarding the latest or say current trends in robotics engineering around the world. Right, રોબોટિક્સમાં આપણે ઘણું બધું નામ સાંભળ્યું છે, પણ actually what is robotics, what are the latest trends, what is the latest development in this field, એ તમને જાણકારી કોઈ પણ આપી શકે, પણ જયમ પટેલ સર જેવી કોઈ નહીં આપે, કારણ કે because he is actually PhD candidate in robotics engineering at Worcester Polytechnic Institute, USA. એટલે અત્યારે હમણાં જ જે મેં સર સાથે વાત કરી, એમનું ફાઇનલ સ્ટેજમાં પીએચડી નું કામ ચાલી રહ્યું છે, થીસીસ બનાવવાની તૈયારીમાં છે. એટલે અત્યારે એમની પાસે જે નોલેજ છે એ રોબોટિક્સ ટેકનોલોજીમાં જે પણ લેટેસ્ટ અને જેને કહેવાય ને કે છેલ્લામાં છેલ્લું જે ડેવલપમેન્ટ છે એ એમની સાથે વર્ક કરી રહ્યા છે, એ બધું એમના ફ્રેમમાં છે. એટલે એ નોલેજ આપણને આજે શેર કરવા જઈ રહ્યા છે. આપણી પાસે ફિંગર ટીપ પર એ નોલેજ અવેલેબલ છે, કારણ કે જયમ સર આપણી સાથે અત્યારે યુએસએ થી લાઈવ છે. So we are very much grateful and thankful to you, sir, for sharing your valuable time with us. Right. One more thing which I want to add to all the students, કે રોબોટ્સ એટલે આપણે એકચ્યુઅલી શું સમજીએ છીએ. ઇવન મને પણ એવું છે કે રોબોટ્સ મીન્સ જે લિનિયર મોશન કરે અને સ્લાઇટલી એંગ્યુલર મોશન્સ કરે. આપણે આપણા ટેક્ટોનિકના ફેસ્ટિવલ્સમાં જે બી ટેકફેસ્ટ હોય છે એમાં જોઈએ છે રોબો ફાઇટ હોય, રોબો રેસ હોય, તો એમાં આપણે જોઈએ છે કે રોબોઝની લગભગ લિનિયર મોશન હોય, થોડા હર્ડલ્સ વાળી પણ લિનિયર મોશન હોય, અને રોબો ફાઇટમાં થોડી થોડી એંગ્યુલર મોશન પણ હોય. આવું જ આપણે જોયું છે. એ સિવાય થોડીક એડવાન્સ મુવમેન્ટ આપણે જોઈ છે ફિલ્મમાં. રજનીકાંત મૂવીઝ હોય યા ટર્મિનેટર મૂવીઝ હોય, તો એમાં આપણે એની રોબોઝની થોડી વધારે મુવમેન્ટ જોઈ છે. એટલે આપણે માનીએ છીએ કે રોબોઝ એટલે દેટ્સ ઇટ, આટલી જ મુવમેન્ટ હોય. રાઈટ, પણ એવું નથી. જયમ સર એમને આપણને કહેશે કે ધીસ ઇઝ નોટ એટ ઓલ possible by robotics. There are many more diverse subfields, right, which are very interesting, and he will show some cool videos, right, કે જોઈને you will also start thinking about this field, કે ભાઈ એકચ્યુઅલી આ રોબોટિક્સ આપણે માનીએ એટલું નથી, કેટલું એડવાન્સ છે અને કેટલું એ આપણને કોમન મેનને આપણી રૂટીન લાઈફમાં યુઝફુલ થઈ શકે એવું છે. વોટ ઇઝ ધ ફ્યુચર ઓફ રોબોટિક્સ, તમે આજથી સ્ટાર્ટ કરો, 5 વર્ષ પછી એ રોબોટિક્સ ક્યાં હશે, તમે રોબોટિક્સને લઈને તમે ક્યાં પહોંચી શકો છો. યુઝિંગ રોબોટિક્સ, હાઉ ટુ હેન્ડલ ધ ચેલેન્જીસ, રાઈટ. તો આ બધી વસ્તુ પર એ આપણને ટોક કરશે. એન્ડ માઇન્ડ વેલ અત્યારે જે ભણી રહ્યા છે, જેના પર રિસર્ચ કરી રહ્યા છે, એ જ વસ્તુ આપણી સાથે શેર કરી રહ્યા છે. તો એ એકદમ લેટેસ્ટ ટેકનોલોજીની વાત આપણને આજે કરવા જઈ રહ્યા છે, વિચ ઇઝ વેરી રેર. આપણને આવા જલ્દી સ્પીકર મળે નહીં, પણ છતાંય ખૂબ આપણા અહોભાગ્યની વાત કહી શકાય કે ખુશ્બુ મેડમના માધ્યમથી, એમના સપોર્ટથી આપણે જયમ સર સુધી પહોંચ્યા છીએ. અને એમને ફક્ત એક મેસેજમાં, ફોનથી મારે હજી વાત પણ નથી થઈ એમની સાથે, ફક્ત એક મેસેજમાં એમને આપણને આ કન્સેન્ટ આપી દીધી.
અને આપણી માટે આ ટાઈમ સ્પેર કર્યો છે. અત્યારે સર કદાચ તમારે મોર્નિંગના 7 o'clock હશે સર કે 9 o'clock? અત્યારે 8:30 છે મેમ. 8:30 છે એટલે એમને અત્યારે ગુડ મોર્નિંગ છે, આપણે બધાને ગુડ ઇવનિંગ છે. તો સર અત્યારે આપણી સાથે લાઈવ થઈ ગયા છે, એટલે આ બધી મેટર બધી પોઈન્ટ પર ડિસ્કશન કરશે અને ઓફકોર્સ રોબોટિક્સની એ એરિયામાં તમારા જે પણ ડાઉટ્સ હશે, જે પણ કન્ફ્યુઝન્સ હશે, દરેકનું સોલ્યુશન આજે તમને આ પ્લેટફોર્મ પરથી મળી રહેશે. તો થેન્ક યુ વન્સ અગેન ઓન બિહાફ ઓફ જીઈસી ભરૂચ. Thank you very much, sir. Over to you. Yes, ma'am. Thank you so much, Komal ma'am. કેટલું સરસ તમે for the welcome, for the very warm wishes, અને I'll try my best કે હું તમને બધાને હેલ્પ કરી શકું અને એક જર્ની લઈએ આજે આપણે અરાઉન્ડ ધ વર્લ્ડ ઇન રોબોટિક્સ. શું થઈ રહ્યું છે, હું શું કરી રહ્યો છું, બીજા શું કરે છે, બીજા મારા જાણીતા લોકો શું કરે છે. સો આઈ હોપ કે વિલ હેવ સમ ફન. આજે થોડી મસ્તી કરીએ, થોડા કુલ વિડીયોઝ જોઈએ, એકદમ ઇન્ફોર્મલ રાખીએ અને ફોર્મલ બહુ ટેન્શન લેવાની જરૂર નથી. એટલે સરસ આપણે વાતો કરીએ અને એક ઇમેજિનેશન જર્ની લઈએ આપણે. અને આપણે બહુ બધા વિડીયોઝ છે અને વાત કરીશું બધા ડિફરન્ટ ટોપિક્સની. સો પહેલા આપણે ચાલુ કરીશું હાઉ રોબોટિક્સ ઇઝ, વોટ ઇટ ડઝ. સો જસ્ટ અ સેક. Oops. Okay. So basically, what, why, and how of robotics. કે રોબોટિક્સ શું છે, કેમ રોબોટિક્સ કરીએ છે અને કેવી રીતના કરીએ છે. આ 3 important questions of robotics, at least for me. So because in India અને rest of the world, robotics ની એક મિસકન્સેપ્શન બી છે કે રોબોટ કેવો હોવો જોઈએ, આમ હ્યુમન જેવો દેખાતો. Yeah, sure, એ બી સાચો આન્સર છે, પણ there are so many variations of robots. There are so many potentials of robots, right? So classic example, જેમ મેમે કીધું હતું કે રજનીકાંત મૂવી, one of my favorite movies, કે એની અંદર the imagination is so good કે they can realize કે there is a human robot. અને by the way, એમાં fun fact કે એની અંદર જ્યારે એ બધી વાત કરે છે ને ફર્સ્ટ મૂવીમાં કે મારામાં આટલી મેમરી છે, એટલે એ બધા સાચા વેલ્યુઝ છે. એટલે ઓબ્વિયસલી that does not exist right now, but that has a potential of existing after few years. So જે ફ્યુચરિસ્ટિક ડ્રીમ એ ડિરેક્ટર અને જે રાઇટરે જોઈ છે, maybe we will get there eventually, maybe we'll see, but let's take a journey from the start of war robotics is. અને આજે આપણે ક્વેશ્ચન એન્ડ આન્સર માટે મલ્ટિપલ જ્યારે બી પ્રેઝન્ટેશન ચાલતું હશે, આપણે વચ્ચે વચ્ચે બ્રેક લઈશું. સો વોટ પછી એક બ્રેક લઈશું, વાય પછી એક બ્રેક લઈશું, હાઉ પછી એક બ્રેક લઈશું, સો દેટ આપણું એક કોન્સ્ટન્ટ ઇન્ટરેક્શન થાય. અને આપણે એવું ટ્રાય કરીએ કે થોડી વધારે વાતો કરીએ, રાઈટ? બીકોઝ આ બધા જે વિડીયોઝ છે કે મારું રિસર્ચ છે, એમાં ઘણું બધું વસ્તુઓ બહાર અવેલેબલ છે અને આઈ કેન પોઈન્ટ યુ ટુ રિસોર્સિસ વેર યુ કેન ફાઇન્ડ ધીસ. બટ આપણે આજે જે વાતો છે એ કદાચ તમને કરવા ના મળે કે વી કેન ટ્રાય ટુ ગેટ ધ મોસ્ટ આઉટ ઓફ આર કન્વર્ઝેશન, રાઈટ? સો મેં અહીંયા નીચે એક લિંક લખી છે આસ્ક ક્વેશ્ચન્સ માટે. સો અહીંયા બે રીતે તમે ક્વેશ્ચન્સ પૂછી શકો છો. એક તો તમારું અહીંયા ચેટ છે જ, પણ લેટ્સ સે તમારી પાસે એક બીજું ડિવાઇસ હોય, જેમ કે ફોન છે કે લેપટોપ છે, તો યુ કેન સાઇન ઇન ટુ ધીસ સ્લાઇડો વેબસાઇટ અને ત્યાં જીઈસી કોડમાં તમે ત્યાં રજીસ્ટર કરી શકો છો. ઇટ્સ નોટ કમ્પલસરી, બટ આ બે રસ્તા છે ને, હું બે જગ્યાએ જોઈશ અગર ક્વેશ્ચન્સ હશે તો. બટ ખાલી આ ટૂલમાં આઈ કેન મેનેજ પ્રોપરલી કે મને ક્યાં ટિકમાં કરવું છે એ બધું. પણ જ્યારે બી ક્વેશ્ચન આન્સર રાઉન્ડ આવશે, વિલ ટોક અબાઉટ ઇટ. અને આ લિંક દરેક પેજ પર છે, સો અત્યારે ભૂલી જાઓ તો વાંધો નથી. ઓકે, સો જયમ સર, સર કેમેરો છે ને સ્વિચ ઓફ સ્વિચ ઓન થયા કરે છે કન્ટિન્યુઅસલી. સર અવાજ નથી આવી રહ્યો. સર અવાજ નથી આવી રહ્યો. હલો, હા, અવાજ નથી આવતો સર.
કઈ સેટિંગ કરી રહ્યા લાગે છે. ઓકે, હવે આવે છે મારો અવાજ? હા હા સર, હવે આવે છે. યસ ડિસ્ટર્બન્સ પેલું એક્સટર્નલ માઇક કાઢી નાખ્યું છે, બટ વિડીયો બી હવે સ્ટેબલ છે મેડમ? હા હવે સ્ટેબલ છે. ઓકે, એ કદાચ પેલો એક્સટર્નલ ડિવાઇસ ના લીધે થતું હશે, બટ ઓકે, એવું થતું રહે. ટેકનિકલ હા, હા. ઇશ્યુ પાર્ટ ઓફ અ લાઈફ. રાઈટ સર. With so much technology, yes ma'am, thank you. So much technology around કે બધે પ્રોબ્લેમ્સ થાય, અને એકચ્યુઅલી ચલો આપણે કન્વર્સેશન તો ત્યાંથી ચાલુ કરીએ. પ્રોબ્લેમ્સ ઓફ ટેકનોલોજી ઇન લાઈફ, કે આવી મિસ્ટેક્સ થાય, રાઈટ? સો રોબોટિક્સમાં વી ફેસ ધેટ ઇશ્યુ એવરી સિંગલ ડે, કેમ કે રોબોટ એક બેબી છે અત્યારે, અને બેબી ભૂલ કરે. સો હાઉ કેન વી ટીચ રોબોટ્સ ટુ ગેટ સ્માર્ટર? સો આપણો ફર્સ્ટ વિડીયો છે, ઓકે, ફર્સ્ટ વિડીયો છે, અને બધાને સંભળાય છે રાઈટ મારો અવાજ? ઓકે, યસ સર. ઓકે, થેન્ક યુ મેમ. સો ફર્સ્ટ વિડીયો છે એક ક્લાસિક રોબોટ એપ્લિકેશન. તમે નામ કદાચ સાંભળ્યું હોય કંપનીનું, ફાનુક. ઇટ્સ અ વેરી બિગ કંપની ઓન મેકિંગ હેન્ડ રોબોટ્સ. સો એને આર્મ રોબોટ્સ કહેવાય, જે હાથ જેવા દેખાય. સો આમ ખાલી બેઝ પર ફરે, કંઈક ઉપાડે અને કંઈક મૂકે. અને આ રોબોટ્સ બધી જગ્યાએ અત્યારે મેન્યુફેક્ચરિંગમાં કામ આવે છે, ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં કામ આવે છે, અને આ સૌથી જૂના રોબોટ્સ છે. તો આ જે રોબોટનો વિડીયો છે એ ઓડી કાર્સ બનાવે છે, ઓડીની ફેક્ટરીમાં જર્મનીમાં. એ બહુ ક્લાસિક એક્ઝામ્પલ છે, રાઈટ? તમને ખબર જ હશે કે આવા બહુ બધા રોબોટ્સ વિચ એક્ઝિસ્ટ ટુ હેલ્પ હ્યુમન્સ મેક પ્રોડક્ટ્સ, એન્ડ સ્પેશિયલી કાર્સ. બિકોઝ કાર્સમાં ઇફ યુ મેક a mistake of 1 mm or 1 centimeter, it can be a big thing, right? Because when a human is driving it and some accidental effect happens, so to make sure કે મિસ્ટેક ના થાય, જે હ્યુમનથી પોસિબલ છે, તો ટુ મેક શ્યોર કે ઇટ ઇઝ પરફેક્ટ, આર્મ રોબોટ્સ વપરાય છે, રાઈટ? સો જસ્ટ અ સેકન્ડ, અહીંયા ચાટ વિન્ડો બી ઓપન રાખું જસ્ટ ઇન કેસ. ઓકે, સો આ એક ક્લાસિકલ એક્ઝામ્પલ છે કે આવા રોબોટ ઓલરેડી બધી કંપનીઝમાં વપરાય છે, બધી જ જગ્યાએ. ઇવન ગુજરાતમાં, અમદાવાદમાં ઘણા બધા મારા ફ્રેન્ડ છે જેમને ફેક્ટરીઝમાં અલગ અલગ વસ્તુઓ બનાવે છે, બધી પ્રોડક્ટ્સ. જેમ કે મારો એક ફ્રેન્ડ છે અમદાવાદમાં, એની ફેક્ટરીમાં એ લોકો વાલ્વ્સ બનાવે છે. સો એન્જિન વાલ્વ્સ, જે એન્જિનમાં ઉપર નીચે આપણે પિસ્ટનની જોડે જે વાલ્વ્સ ચેન્જ થાય ને, વેલ્યુઝ, એ વાલ્વ્સ માટે બી, એટલી નાની પ્રોડક્ટ માટે બી એક એ લોકોએ રોબોટ મંગાવ્યો હતો સ્પેશિયલી, કે જે ખાલી અહીંયાથી ઉપાડે અને અહીંયા મૂકે. બટ કેમ કે એક દિવસમાં લેટ્સ સે એ 10,000 વાલ્વ્સ બનાવી શકે છે, વાઇલ એક હ્યુમન માણસ ખાલી 100 બનાવી શકે છે. તો પ્રોડક્શન વધારે, એરર ઓછા, તો મિસ્ટેક્સ ઓછી થાય, રાઈટ? સો નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈએ છે, વિચ ઇઝ, એક આપણે જોયો કે મેન્યુફેક્ચરિંગ, કે જે કંપનીઝ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં વપરાય છે મેન્યુફેક્ચરિંગ માટે. અને બીજો છે કે ઘરમાં, કે આઈ રોબોટ કરીને એક કંપની છે જે રૂમ્બા નામની એક પ્રોડક્ટ બનાવે છે. ઇટ્સ કોલ્ડ રૂમ્બા. ઇટ્સ અ વેક્યુમિંગ રોબોટ. સો આ એક એમનો પ્રમોશનલ વિડીયો છે ઓફ એન ઓલ્ડર વર્ઝન્સ. બટ અગર તમે આ જોવો છો, અને યુ વોન્ટ બિલીવ, આજે અરાઉન્ડ 1 મિલિયન એટલે 10 લાખ ઘરમાં આ રોબોટ છે ઓલ ઓવર ધ વર્લ્ડ. અને અત્યારે સ્ટાર્ટિંગમાં દે આર એક્સપેન્સિવ, બટ ઇવેન્ચ્યુઅલી આનો કોસ્ટ ઘટશે, બિકોઝ મોર એન્ડ મોર કંપનીઝ વિલ સ્ટાર્ટ ઇન્વેસ્ટિંગ ઇન ઇટ, મોર કંપનીઝ વિલ બી મેન્યુફેક્ચરિંગ સચ અ રોબોટ. અને બિકોઝ અત્યારે રિસર્ચમાં છે, રાઈટ? બિકોઝ અત્યારે નવી વસ્તુ છે, તો અત્યારે પ્રાઇસ હાયર હોય, પણ જોયું કેવું સ્ટેર કેસને અવોઇડ કરે છે, એ સીડીઓથી પડી નથી જતું. ઇટ અવોઇડ્સ ઇટ. ઇટ ઇઝ અ બિટ સ્માર્ટર, અને અ બિટ લાઈક પેલા લાઇન ફોલોઅર રોબોટ્સ તમે જોયા છે? ઇટ ઇઝ વેરી સિમિલર ટુ ધેટ. ઇટ ઇઝ જસ્ટ રેન્ડમ મોશન. એ રેન્ડમલી અહીંયા ત્યાં જાય છે, અને નીચે એક વેક્યુમ છે અને એક પંખા જેવું છે, એટલે એ બધું અહીંયા એબ્ઝોર્બ કરે અને એ બધું અંદર લઈ લે. આ વિડીયોમાં થોડું વધારે સારું બતાડ્યું છે, એટલું એટલે સારું છે, બટ એટલું પરફેક્ટ નથી. બટ ઇટ ઇઝ ગેટિંગ ધેર. ઇવેન્ચ્યુઅલી એ થાય છે. પછી એ બ્રશિસ જોયા છે તમે વિડીયોમાં? તો બ્રશિસના બી અલગ અલગ કોમ્બિનેશન્સ, કે એ લોકોએ કેટલું સ્ટડી કર્યું હશે કે વિચ ઇઝ ધ રાઇટ બ્રશ. અત્યારના નવા જે વર્ઝન્સ છે ને આ રોબોટ્સના, એટલા સ્માર્ટ છે કે એ આજે એમનું ઘર હતું ને, જે જે ચાર્જિંગ સ્ટેશન, એ ત્યાંથી જાતે નીકળે, આખું ઘર સાફ કરે, બેટરી લો થાય, પાછું ચાર્જ કરે, અને પાછું એનું કામ કન્ટિન્યુ કરે. સો સ્લોલી આ રોબોટ્સ આપણા ઘરમાં આપણું કામ કરશે.
The same company has multiple other robots. One other is, this is for kachra wadવાનું, right? For sweeping, for collecting dust. The other is mopping, એટલે પોતું મારવાનું, right? તો એવા બીજા રોબોટ્સ બી છે એમની પાસે. They are coming into more autonomous robots. સ્વિમિંગ પુલ સાફ કરે, તમારા માટે ઘાસ કાપે. That is so innovative કે આપણા ઘરમાં, આજે ઘર ઘરમાં અહીંયા રોબોટ્સ હોય છે. વર્લ્ડમાં હશે. એક જ મિનિટ, આ પાછું જતું. Okay, I'm back. સો નેક્સ્ટ રોબોટ આ જોઈએ છે જે કમ્પ્લીટલી રિસર્ચ પ્રોડક્ટ છે. ઓકે, અને આ એક કંપની બનાવે છે કોલ્ડ બોસ્ટન રોબોટિક્સ. અહીંયા પાસે જ એકચ્યુઅલી બહુ દૂર નથી, બટ ઇટ ઇઝ વન ઓફ ધ બેસ્ટ કંપનીઝ ઓફ ધ વર્લ્ડ ટુ મેક હ્યુમનોઇડ રોબોટ્સ. હ્યુમનોઇડ રોબોટ્સ એટલે શું? જે હ્યુમન જેવા દેખાય, રાઈટ? સો આ એક બહુ જ મસ્ત વિડીયો છે. આઈ થિંક તો બી 2 વર્ષ જૂનો છે. દે હેવન્ટ કમ અપ વિથ અ ન્યુઅર વિડીયો, બટ આ આખો વિડીયો લાઈવ એઝ ઇન કે રિયલ ટાઈમ છે, એને સ્પીડ અપ નથી કર્યો. તો એ રોબોટ જાતે વિચારે છે કે ત્યાં નીચે છે, હું ત્યાં કૂદકો મારી શકીશ. એ કૂદકો મારે છે અને પછી ઉપર ચઢે છે. ધીસ રોબોટ હેઝ 4 computers ઓન ઇટ. દરેક એના એક આર્મ એટલે 2 હાથ માટે અને 2 પગ માટે ટોટલ 4 કમ્પ્યુટર્સ છે એની અંદર. એની બેટરી પેક એટલું હેવી હોય કે આપણે ઉચકી ના શકીએ. આનું આખું વજન ઇઝ 300 pounds, વિચ ઇઝ આશરે 180 કિલો. 180 kgs ઓફ અ રોબોટ. અગર આપણી પર પડે ને તો આપણે ડેફિનેટલી હોસ્પિટલ જવું પડે. આ રોબોટ વોટ દે ડીડ વોઝ, એ લોકોએ બહુ બધી યુનિવર્સિટીઝને આપ્યું. અહીંયા મારી જ કોલેજમાં આ બી રોબોટ છે. સો દેર વોઝ અનધર ટીમ, રિસર્ચ ટીમ, બિલ્ડિંગ હાઉ ટુ મેક ધીસ રોબોટ વોક. કે આ રોબોટ કેવી રીતના ચાલે. કેમ કે આ બેબી છે, રાઈટ? કે અત્યારે ભલે દેખાય આપણાથી મોટું છે, 6 ફૂટનું, 180 કિલોનું, બટ it is still learning how to walk. So they are teaching it how to walk. Okay, jamin balance nathi, so how to balance myself. For us, apna mate, it is too natural because we have been walking since a long time, but the robot is new. So એટલે એ લોકો એની ઉપર કામ કરી રહ્યા છે કે કયા પગમાં કેટલી ફોર્સ હોવું જોઈએ, કેટલું ટોર્ક હોવું જોઈએ, how is the center of the body controlled, gravity components, એટલે different aspects of the system. અને એવી રીતના જ બહુ બધા વસ્તુઓ કામ કરી રહ્યા છે. સો ધ ફ્યુચર જે આ લોકો વિચારે છે આ રોબોટનું ઇઝ દે વોન્ટ ધીસ રોબોટ ટુ ગો ઇન સ્પેસ અને ટુ ગો ઓન માર્સ, ટુ ગો ઓન મૂન. અને નાસા અને ડાર્પા, જે ડાર્પા ઇઝ ઇન્ડિયાનું જે ડીઆરડીઓ છે ને, એવી રીતના અહીંયા ડાર્પા છે જે ડિફેન્સ ઓર્ગેનાઇઝેશન હોય, અને અહીંયા નાસા છે જેમ આપણું ઇસરો. તો અહીંયા નાસા અને ડાર્પા દે આર એક્ટિવલી વર્કિંગ ઓન ધીસ રોબોટ so that they can send robots for space missions. કે આપણે ના જવું પડે, રાઈટ? દે કેન ડુ આર વર્ક. આપણે ત્યાં સુધી જઈએ ત્યાં સુધી ઘર બનાવી રાખ્યું હોય, કે સોલર પેનલ્સ ઇન્સ્ટોલ કરી રાખી હોય, કે જે બી મતલબ સેન્સર્સ ડિપ્લોય કરી રાખ્યા હોય, કે આપણે ખાલી ત્યાં જવાનું, રહેવાનું, ટેસ્ટ કરવાનું, પાછા આવવાનું, રાઈટ? મેકિંગ લાઈફ ઇઝીયર ફોર હ્યુમન્સ. સો જેમ કીધું કે એ રોબોટ અહીંયા અમારા કોલેજમાં બી છે, WPIમાં, અને ઇટ્સ કોલ્ડ એટલસ. સો અમે વી નેમ્ડ ઇટ એટલસ. મારા જે પ્રોફેસર હતા, મારા અત્યારના કરંટ પહેલા જે મારા એડવાઇઝર હતા પહેલા, એમણે એનું નામ એટલસ રાખ્યું હતું. સો આ જે મેં ચેલેન્જ કીધી ને, જે અહીંયા ડાર્પા અને નાસાને લોકો રાખે છે, આનો એકચ્યુઅલ વિડીયો છે, પણ આ સ્પીડ અપ કરેલો છે. આટલો ફાસ્ટ નથી ચાલતો રોબોટ, બટ આ એક ચેલેન્જ રાખી હતી એ લોકોએ કે એ રોબોટ જોયું, જાતે ગાડી ચલાવીને આવ્યું, જાતે ગાડીમાંથી ઉતરે છે, પછી એ દરવાજો જોશે, એ દરવાજોમાંથી નીકળશે. હવે આ બધું મેન્યુઅલ નથી. ઇટ ઇઝ કમ્પ્લીટલી ઓટોનોમસ. ઇટ ઇઝ સ્માર્ટ. એ વિચારે છે, સમજે છે અને એ કામ કરે છે. બટ જોયું કેવું ધીમે ધીમે ચાલે છે. હવે આ વિડીયો આઈ થિંક 6 times ફાસ્ટર કર્યો હતો. બટ એ ડોર ખોલ્યું, પછી જો એમનું બોડી બહુ મોટું છે તો ડોરમાંથી પાસ ના થાય, તો શું કર્યું? આડું થયું અને પછી ગયું. Cool, right? So you have to come with alternate measures because as simple as a door design is made for humans. It is not for all other species or animals or robots. So એટલી નાની નાની વસ્તુઓ બી વિચારવી પડે when it comes to robots. પછી જો એનું કામ શું છે કે પેલું ઉતા વાલ્વ છે, ગોળ ફેરવવાનું. So it will find the valve, it rotated it, પાછું આવ્યું. Now it is going to look for a drill a hole. આ બધું ઓટોનોમસ છે. ઓકે, અગેન. સો આ ટીમ જે બનાવી હતી, WPI ની આ ટીમ હતી, WPI ને CMU ની, એ ટીમમાં there were 25 people. એ લોકોએ 4 વર્ષ કામ કર્યું ત્યારે ખાલી આનું સોફ્ટવેર બનાવી શક્યા હતા. અને એમાં આખા રોબોટિક્સ કમ્યુનિટીના દિગ્ગજોએ કામ કર્યું હતું, ત્યારે ઇટ હેઝ રીચ વેર ઇટ ઇઝ. સો કોઈ બી તમે આજે રોબોટિક પ્રોડક્ટ જો ને, એમાં યર્સ એન્ડ યર્સ ઓફ રિસર્ચ જાય છે. આ બધી સિસ્ટમ્સ પર એટલીસ્ટ 20 વર્ષથી રિસર્ચ થયું હોય તો આજે
આપણે એને વિડીયોમાં જોઈ શકીએ છીએ કે ચાલે છે. સો બહુ જ કામ થયું છે અને એટલું જૂનું ફિલ્ડ છે. હવે જો આગળ સિમેન્ટ ફ્લોર છે પેલું બ્રિક્સનું, સો ઇટ ઇઝ અનઇવન. સો હાઉ ડુ યુ વોક ઓન ઇટ? તો એ ધીમે ધીમે જોવે છે ઓકે કયું સ્ટેબલ છે, હું કેવી રીતના જો બેલેન્સ કરતા હતા. વન અચીવમેન્ટ દેટ WPI હેડ વોઝ એકે વાર રોબોટ પડ્યો નહીં. બાકી આ રોબોટ એટલો પડ્યો છે અને એક ફની વિડીયો બી છે એકચ્યુઅલી આ ચેલેન્જનો યુટ્યુબ પર, જે રોબોટ્સ પડે છે એટલે બધા હસે. આપણે પેલું જસ્ટ ફોર લાફ ગેગ્સ કે એવા શોઝ આવતા હતા રાઈટ, મીમ્સમાં કે એવા. તો those shows they represented that. ઓકે, મારો અવાજ આવે છે? મેં એકચ્યુઅલી આ હેડફોન્સ કાઢી લીધા કેમ કે મિસબિહેવ કરે છે મારી જોડે. બટ યસ, મને બી તમારો આવે છે ને તમને બી મારો આવે છે. ઓકે, સો ચલો લેટ્સ કન્ટિન્યુ. ઓકે, સો નેક્સ્ટ રોબોટ કે નેક્સ્ટ એપ્લિકેશન છે કે અત્યાર સુધી આપણે જોયું કે વી વોન્ટ ટુ સેન્ડ રોબોટ્સ ટુ સ્પેસ, વી વોન્ટ ટુ યુઝ રોબોટ્સ ફોર મેન્યુફેક્ચરિંગ, વી વોન્ટ ટુ યુઝ રોબોટ્સ ટુ હેલ્પ અસ ક્લીન ધ હાઉસ. બટ તમે હમણાં 2 વર્ષ પહેલા કે 3 વર્ષ પહેલા એક આર્ટિકલ બહુ જ ઇન્ડિયામાં ચાલુ હતું, સ્પેશિયલી ગુજરાતમાં, કે there is a doctor in India, Ahmedabad, Dr. Patel. He operated on 5 different patients from Gandhinagar's Swaminarayan Temple. So એ કેટલા 50 કિલોમીટર દૂર બેઠા બેઠા 5 પેશન્ટ્સને એમણે સર્જરી કરી હતી. રિયલી કૂલ, રાઈટ? સો રોબોટ્સને મેડિકલ સાયન્સીસમાં બી આજે વાપરવામાં આવશે અને ફ્યુચરમાં રોબોટ્સ વિલ હેલ્પ ડોક્ટર્સ ટુ મેક એન્ડ હેવ સ્માર્ટર ડિસિઝન્સ વાઇલ પરફોર્મિંગ ઓન પેશન્ટ્સ. સો આ એક વિડીયો છે, મેં મોસ્ટ ઓફ ધ વિડીયોઝ મારી કોલેજના લીધા છે, બટ બહુ બધા બીજા કામ થઈ રહ્યા છે. બટ અમારી કોલેજ ઇઝ લીડિંગ ઇન મેડિકલ રોબોટિક્સ એન્ડ મેની અધર ફિલ્ડ્સ. બટ મેડિકલ રોબોટિક્સમાં તમે જોવો છો કે ધીસ વોઝ વન ઓફ ધ રોબોટ્સ જે છેલ્લા 10 વર્ષથી એની પર રિસર્ચ કરી રહ્યા છે. આ મારો ફ્રેન્ડ છે નીરવ પટેલ, એમને નિરમામાંથી જ કર્યું હતું, સોરી ચાંગામાંથી, ખેરવામાંથી બેચલર્સ કર્યું હતું, માસ્ટર્સ નિરમામાંથી, અહીંયા PhD એમણે પતાવ્યું 3 વર્ષ પહેલા આ જ લેબમાં. સો એ લોકો અલગ અલગ મેડિકલ રોબોટિક્સ બનાવે છે કે જે સર્જરી કરે, પછી બ્રેનમાં એનું નીડલ નાખે અને એ ટ્યુમરને ત્યાં જ બાળી નાખે. તો જો આ જે છે રોબોટ, એ જાતે અંદર જાય અને હોલ કરે અને એ અંદર જઈને ટ્યુમરને બાળી નાખે. તો એ અત્યારે એ લોકો ટેસ્ટ કરી રહ્યા છે એનિમલ્સ પર, બીકોઝ સીધું હ્યુમન્સ પર ટેસ્ટ કરવાની પરમિશન્સ ના મળે. તો દે આર ટેસ્ટિંગ ઇટ ઓન એનિમલ બ્રેન્સ અને જોવે છે વેધર ઇટ કેન બી યુઝ, અને અત્યારના રિઝલ્ટ્સ આર પ્રોમિસિંગ. તો આ બધું જે તમે જુઓ છો મેડિકલ સાયન્સીસમાં બી વપરાશે સૂન. અને રોબોટ્સ are not going to replace doctors. They are going to help doctors or help us as humans. So એટલે એવું વિચારવા જો નથી કે હા રોબોટ એકલું મારી ઉપર કામ કરશે, એવું થવા નહીં દઈએ, રાઈટ? બીકોઝ there are people out there who are taking care of this and making sure કે આ robots are smart and can take good decisions. અને બીજો મારો રીઝન એ હતો કે મેં જેમ કીધું કે નીરવ પટેલ કે હું જયમ, અમે લોકો ત્યાં જ હતા જે અત્યારે તમે છો ગુજરાતમાં, અમે બી ભણ્યા. બટ યુ કેન ઓલ્સો ડ્રીમ, યુ કેન થિંક કે અત્યારે આ બધું શું થઈ રહ્યું છે. અમે લોકો જયારે આ બધી જગ્યાથી નીકળ્યા ત્યારે વી ડીડ નોટ નો કે રોબોટિક્સમાં આટલું બધું થઈ રહ્યું છે. બટ સો લુક આઉટસાઇડ, દેર ઇઝ સો મચ નોલેજ આઉટસાઇડ ટુ ગેટ ઇન રોબોટિક્સ એન્ડ ઓલ ધ અધર ફિલ્ડ. સો બહાર જોતા રહેવાનું અને કીપ ઓન લુકિંગ. ઓકે, સો આપણે એ થોટ પર એક નાનો બ્રેક લઈએ અને લેટ્સ હેવ અ શોર્ટ ક્વેશ્ચન ડિસ્કશન રાઉન્ડ, 1 મિનિટનો. એટલે જે બી તમારા ક્વેશ્ચન્સ હોય કે અત્યાર સુધી આપણે શું વાત કરી, કે બીજા શું એપ્લિકેશન્સ છે, કે શું કરી શકીએ છીએ રોબોટિક્સમાં, કે અત્યાર સુધી મજા આવી એ બી લખી શકો છો, બોર થાવ છો તો બી લખી શકો છો બિંદાસ. અને એનોનિમસ ના હોય તો સ્લાઇડો ઇઝ એનોનિમસ, સો યુ કેન પોસ્ટ એનોનિમસ કમેન્ટ્સ એઝ વેલ. સો ફીલ ફ્રી ટુ રાઇટ. ત્યાં સુધી હું અહીંયા સ્લાઇડોની વિન્ડો ખોલું છું અને જોઉં કે અહીંયા કોઈ ક્વેશ્ચન્સ આવ્યા હોય તો આઈ કેન આન્સર ધેમ. ઓકે, આપણે 1 મિનિટ રાહ જોઈએ. અગર કોઈ જ ક્વેશ્ચન્સ ના હોય તો વી કેન મૂવ અહેડ. ટ્રાય નહીં થવાનું, બોલવાનું બિંદાસ. સારું,
ચલો નો ક્વેશ્ચન્સ તો હું એક ક્વેશ્ચન પૂછું છું. How do you think કે robots will help humans in the future? It's very generic. બહુ જ મોટો ક્વેશ્ચન છે, પણ તમે મૂવીઝ જોવો છો કે અને મૂવી જોવાના આઈ રોબોટ છે, પ્લીઝ વોચ ધેટ મૂવી or read the book. It is one of the best movies of all times. અને you won't believe કે આ robots, fun fact, કે આ robots જે છે એ originally કોણે વિચાર્યું હતું? કોઈ સાયન્ટિસ્ટ, એન્જિનિયર કે એ લોકો નતા. It was a painter. It was painters and artists and sculptors who thought about કે આ robots ફ્યુચરમાં આવશે. અને કેવા પેઇન્ટર્સ? લિયોનાર્ડો ડા વિન્ચી, એ ટાઈમના જૂના સાયન્ટિસ્ટ લાઈક ગેલિલિયો, પછી ઇવન શિવાજી. ઇન્ડિયામાં શિવાજી મહારાજ મહારાષ્ટ્રમાં જે હતા, તો at that time they were thinking કે એક આવો રોબોટ કે એવું કેવી રીતના બનાવી શકે. સો એટલા જૂની થોટ છે. ઇટ ઇઝ નોટ સમથિંગ લાઈક કે આપણે 5 વર્ષ પહેલા વિચાર્યું ને હવે રોબોટ્સ છે. This has been in minds of people since a very long time. Okay, great. Hi, thank you for the first question. Sir, we can use graphene to make Iron Man like robots. So, that is true. Iron Man જેવા robots બનશે અને એવા આપણે બનાવીશું. બટ 2 questions here. First, એટલે મારી આ એક થોટ તમે વિચારજો કે આ એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ડિસ્કશન છે ટુ હેવ, સ્પેશિયલી ઇન યંગ બ્રેન્સ જે તમે કાલના ફ્યુચર એન્જિનિયર્સ એન્ડ સાયન્ટિસ્ટ છો. ફર્સ્ટ, કે ડુ યુ વોન્ટ કે આયર્ન મેન જેવા રોબોટ્સ એક્ઝિસ્ટ થાય? કેમ? કેમ કે એમાં એ વાયલન્સ માટે વપરાતું હતું, વોર માટે વપરાતું હતું. ડુ વી વોન્ટ રોબોટ્સ ટુ ડુ દેટ? વેરી વેરી ડીપ ક્વેશ્ચન છે. આપણે બનાવીશું જ અને લોકો કામ કરે જ છે, બટ ઇટ ઇઝ ગુડ ટુ થિંક અબાઉટ ઇટ. કેમ કે મારા પર્સનલ થોટ્સ એવા છે કે I don't want to see a future where robots have guns or they are violent. કે આપણે એમને એવું શીખવાડવું જ કેમ છે? If we are giving birth to a new technology, why do we want to teach them to carry weapons? Right? થોડું philosophical થઈ ગયું, but it's good to think about this. And you won't believe every year જે બધી conferences થાય છે, paper conferences, અને all these roboticists જ્યારે બધા ભેગા થાય ને, તો એક અને literally days and days they just talk about this problem કે આપણે આ કેવી રીતના રોકી શકીએ છીએ. કે આપણે આયર્ન મેન જેવો રોબોટ બનાવીશું અને એ કેવી રીતના કામ આવશે ખબર છે? મારા ખ્યાલથી કે જે લેટ્સ સે કોઈનો પગ નથી કે કોઈના હાથ નથી, આપણે બધા બહુ જ લકી છે કે we can see, we can hear, we can walk, we can talk. But think about people who cannot do that. So robots like Iron Man, they can wear a suit and that can make them run. Forget walking. They can lift their arms. એ લોકો હાથથી કઈ બી કરી શકે છે. કે ઇવન આપણા એલ્ડરલીઝ જો, આપણા દાદાઓ કે દાદીઝ જે બધા જે આપણા અરાઉન્ડ જે હોય છે, જે ઓલ્ડ લોકો, જે એમને પાર્કિન્સન થાય કે જે વાઇબ્રેટ, પાર્કિન્સન એટલે જે તમારો હાથ શેક થાય, યુ કેનોટ કંટ્રોલ યોર એક્શન્સ, તો એ બધા માટે રોબોટ્સ કેન ડુ વન્ડર્સ, રાઈટ? બિકોઝ તમે એ કંટ્રોલ કરી શકો છો. એ લોકો સેલ્ફ સફિશિયન્ટ થઈ શકે છે. પેલું અત્યારે મુવમેન્ટ ચાલે છે ને આપણું આત્મનિર્ભર ભારત, તો રોબોટ્સને યુઝ કરીને why don't we make people self-reliant, right? So just a thought to have. Okay, so by the way, Jaydev, good job. Thank you for the first question. અને think about such things. Just તમે વિચારશો ને, કોઈ બી વિચાર ખોટો નથી હોતો, but when you think, you have the potential to answer, find an answer. So just with that thought, you can unlock a mystery. And that's what I did in my journey. Okay, next question by Anonymous. Sir, what can be the cons in the field, in this field in the future? Cons, so a lot of roboticists, including me, મારા advisors છે, મારા જે બી professors કે મારા જે બી mentors જોડે હું કામ કરું છું, એ બધાનું એક જ common thought છે કે I would never work for a company who is even like ક્યારેક બી આ વસ્તુ કોઈક offense કામમાં વપરાય. In a way saying કે એમાં ગન્સ હોય કે મિલિટરી માટે લેટ્સ સે કોઈને ટાર્ગેટ કરવા માટે, we never want to work. So જેમ કે હું મારા એક એક્ઝામ્પલ આપું, મારા જે એડવાઇઝર છે અત્યારે જે હું પ્રોફેસર જોડે કામ કરી રહ્યો છું, પ્રોફેસર પિન્ચરોલી, he had an option કે એમને ફંડિંગ મળે રિસર્ચ માટે from a defense organization. તેમને ના લીધી just by the fact કે he did not want his research to be used for military. અને એવી રીતના આપણે, so it is on us to take those decisions. It is on us. And if you want to make this future even awesome with robotics, become a roboticist. Help us, help everyone, right? Thank you for the question. So let's go back to the presentation. Okay.
Okay, great. I don't see a question here. Great, મજા આવી. સરસ ક્વેશ્ચન આન્સર રાઉન્ડ થયો, નાનો થોડો ફિલોસોફિકલ થઈ ગયું હતું વધારે, બટ હવે પાછું ટેકનિકલ આવી જઈએ, okay? કેમ કે એન્જિનિયર્સ, વી આર એન્જિનિયર્સ એટ હાર્ટ. Whatever. So discussion one thing, what is the future of the robotics? Perfect. Before I started, you guys asked me that question. So you guys already can see the future. Okay, so next part of the talk is my vision of robotics. Maru drishya શું છે? How do I view robotics as a part of the humanity? How do I see it can help us? Okay, so my version of how. So I'll talk about a bit of my research. But any pehla maro vision શું છે કે robotics should be used to help humans, to aid humans to make their lives better, easier, and do wonders for us, right? And a win-win situation for everyone. So maro vision આ છે કે first મારું જે project હતું, when I came to WPI, I did a thesis on my master's, which was on automated wheelchairs. કે wheelchair અગર smart હોય તો જે પેશન્ટ્સ who cannot even move the wheels, કે even આ રિમોટ કંટ્રોલ ચલાવી નથી શકતા, તો એ લોકો માટે આ વ્હીલચેર કેવી રીતના સ્માર્ટ બનાવી શકીએ. તો અહીંયા એક ટીમ હતી કે હવે તમે એ મોશન જોયું કે એ ખાલી આગળ ને પાછળ નથી જતું, ઇટ્સ ઓમની ડિરેક્શનલ. સો એ આમ આડું બી જઈ શકે છે. તો એવા સ્પેશિયલ વ્હીલ્સનું બી ડિઝાઇન થાય છે. તો મારું વિઝન એવું છે કે why can't we use such robots which are smart, which can take decisions on their own and to help humans perform simple actions. So the first team I joined here, they were working on a smart wheelchair. And in that smart wheelchair, they were trying it to control through brain interface. So brain par ek topi perwani, and then that cap will help you control the wheelchair without even touching it. So imagine the તમે બેઠા છો ખાલી આમ જોવો છો અને wheelchair જાતે બધા directions માં ચાલે છે. How cool is that, right? અને એ wheelchair આ સેમ નથી, આ તો એક fine product છે, but this is the vision that I see. અને કેટલા બધા લોકો છે who talk about this, who are thinking about this. And by the way, Engadget ni aaj CES conference થાય છે, follow it. Every year there is happening, lot of things happen. Okay, so koi bhi apne apna technology vichare, so what's the first thing? Can we directly test on patients? Can we directly test on humans who cannot control robots? No, right? Because it is dangerous. Let's say આ wheelchair છે, okay, આ chair wheelchair છે કે તમે આજે જ્યાં બી બેઠા છો એ wheelchair છે, okay, અને એકદમ ફાસ્ટ જઈ રહી છે અને એકદમ બ્રેક વાગે છે, શું થશે? તમે પડી જશો, right? Laws of motion. So તમે પડી જશો because અને એવું we don't want that, because a person who is not able to even drive the wheelchair અગર એ પડી જાય તો એ ઊભા બી નહીં થઈ શકે. So how do we test all this? So we need a simulation. So મેં શું કર્યું, એક સિમ્યુલેટર બનાવ્યું એ વખતે. તો એ સિમ્યુલેટર ખાલી એક સોફ્ટવેર છે called ROS, Robotic Operating System, open source. By the way, બધા રોબોટિસ્ટ કે એટલીસ્ટ the people I know, we live in, કે બધી આ બધી ટેકનોલોજીસ ફ્રી આવી જોઈએ અને આ બધી ફ્રી છે. So robotic operating system works on Ubuntu or Unix based system. તમે ગૂગલ કરશો ને તમને આખું પેજ મળી જશે કેટલા લોકો યુઝ કરે છે every day to play around to make systems. અને આની અંદર અમે બે લાઇડાર્સ નાખ્યા. લાઇડાર એટલે એક ટાઈપનું રેડાર, but that works on light. So light based radar, so that's why name is lidar. અને એ શું કરે છે, આજુબાજુ obstacles જોવે છે and based on obstacles it moves around in the environment. Cool, right? But આ બધું you can also try. તમે આ ઘરે બેઠા બનાવી શકો છો on a simple computer. You don't even need hi-fi GPUs. It works on simplistic architecture. So test it out. The only thing you need is Ubuntu, right, which is a Unix based system. So but it's good to try such things. અને ઘરે બેઠા try કરો, search કરો. So step 1, simulation બનાવો. Step 2, અમે લોકોએ કીધું કે મારો point was કે ખાલી brain interface કેમ, hand interface કેમ નહીં? તો આ બહુ જૂનો વિડીયો છે એટલે હું આટલું ડિફરન્ટ લાગુ છું, but this is I think 5 years back. So 5 વર્ષ પહેલા મારા હાથમાં એક ડિવાઇસ છે, if you can see. So that is EMG device. એ આપણી હાથમાં જ્યારે આપણે મોશન કરીએ ને, કરો ટ્રાય ઘરે બેઠો બેઠો. થોડું ફની છે, I know, but when you hold આ હાથ અહીંયા રાખો અને when you move your fingers, તો અહીંયા તમને અહીંયા મોશન ફીલ થાય છે, તો અહીંયા મસલ એક્ટિવિટી જનરેટ થાય. આ પાર્ટ ઓફ થોડું બાયોલોજી છે, but it's good. So another point કે robotics is a mixture of fields. તો આમાં જે મેડિકલ રોબોટિક્સ છે કે અને EMG માં હું જ્યારે કામ કરતો હતો તો થોડું બાયોલોજી બી સમજવું પડે. So એવું નથી કે તમારે એક્સપર્ટ થવાનું છે, but robotics is a union of all the fields out there.
અને આપણે એન્ડમાં થોડી એની વધારે વાત કરીશું. બટ કમિંગ બેક ટુ ધ પોઈન્ટ, તો જ્યારે વેન વી મૂવ ધીસ મોશન્સ, અને ભલે આ હાથ ના હોય ને તો બી આપણી બ્રેન અહીંયા સિગ્નલ્સ મોકલે છે. તો એ સિગ્નલ્સ આર રેકોર્ડેડ બાય ધીસ ડિવાઇસ, અને બેઝડ ઓન ધોઝ સિગ્નલ્સ એ રોબોટ ચાલે. કુલ, રાઈટ? બટ આવા બી ઇન્ટરફેસીસ બહાર મળે છે. યુ કેન મેક ધીસ એટ હોમ એઝ વેલ. ઇલેક્ટ્રોડ્સ તમે ઘરે લાવો, અહીંયા સેન્સર લગાવો, અને ડિવાઇસીસ ઘરે નાના નાના તમે બનાવી શકો છો. ઇટ્સ ફન એક્ટિવિટીઝ. સો સ્ટેપ 3, કે હવે વ્હીલચેર તો ચલો બનાવી લીધી, બધું હતું જ ઓલરેડી, સિસ્ટમ હતી, મેં સિમ્યુલેટર બનાવ્યું, એનું એક સેન્સર બનાવ્યું. પણ હવે એ વ્હીલચેર અગર આપણે એક ફેસિલિટીમાં હોય અને પેશન્ટ ક્યાંક પડી ગયો, તો આપણે ફાઇન્ડ કેવી રીતના કરવાનું કે ક્યાં પડ્યો છે? તો you need to localize where the wheelchair is, to find where the wheelchair is. So we designed a system with 3 other people. One was Patel, who I already mentioned before, and another was Manik Jahagirdaar. So we designed a system, obviously because my pass wheelchair nathi, અમે ઘરની chair વાપરી અને અમે ઘરમાં ટેસ્ટિંગ કરતા હતા. બટ એ વ્હીલચેર પર એક કેમેરા છે અને ઉપર એક થોડા ટેગ્સ લગાવેલા છે. સો એ વ્હીલચેર ઘરમાં જ્યાં બી ફરે ને તો અમને એક વેબસાઇટ પર ખબર પડે કે ક્યાં છે વ્હીલચેર આખા ઘરમાં. અને સિમ્પલ ઓપન સોર્સ ડિવાઇસીસ થી બનાવી હતી, અને સિમ્પલ લેપટોપ છે, કોઈ જ ફેન્સી ટૂલ્સ કે કશું જ નથી વાપર્યું. ઘરનો વેબકેમ, ઘરનું કમ્પ્યુટર, ઘરની ચેર. We made a system, right? So cool, right? So it was fun. અમે મજા કરી થોડી, અને બેટા રાતે બેસીને બધા પ્રોજેક્ટ્સ બનાવતા હતા. So let's have a second round of questions, અને પછી હું મારા લાસ્ટ કે સેકન્ડ લાસ્ટ પાર્ટમાં જઈશ, અને we'll talk more about it. Okay, so let me open Slido. Okay, next question. Nice question. Which programming language used in programming of robots? So there is no fixed one language. એવું હું ના કહી શકું કે આ એક જ લેંગ્વેજ છે જે બધા વાપરે છે, બટ મેજરલી C++ વપરાય છે, અને C++ is a very very good language. So આજે હું robotic operating system, the reason I'm saying it slow is you can write it down. હું actually chatમાંથી લખી શકું છું, so just in case it recorder. Okay, so robotics operating system, and a short form છે ROS. So ROS તમે Google કરશો ને, that system works with C++ and Python. And C++ is the most useful or used language out there in robotics. What is the best platform to simulate any system of robotics? So there are a couple of those softwares, but the open source, but I would say start with ROS, because ઘણી બધી companies bhi આજે ROS વાપરે છે. It's not only universities and researchers and academics, it's also companies who use ROS. So check out ROS. It is very useful, and all you need is a Unix or a Ubuntu based system, અને એનું બધું જ installation ને તમને બધું online મળશે. Another system which I use regularly, because I'll get into that part, but I'll mention that system later. But try ROS. It is more adopted. અને let's say તમારે અગર રોબોટિક્સ કંપનીઝમાં કામ કરવું હોય કે રોબોટિક યુનિવર્સિટીઝમાં ભણવું હોય, WPI માં છે, CMU માં છે, જોર્જિયા ટેક છે, MIT છે, you want to work in such top good colleges, so ROS is a very helpful skill to have. So અને એમાં ઓનલાઈન એટલા બધા ટ્યુટોરિયલ છે, you won't believe, હજારો અને અરાઉન્ડ લાખો લોકો ડેલી પોસ્ટ કરે છે એમના પ્રોબ્લેમ્સ, સોલ્યુશન્સ, અને there is a huge community out there. Okay, so I think I don't see more questions. અગર આવશે તો આપણે પાછા આવીશું questions. એવું નથી કે હું આન્સર નહીં કરું. Okay, so આપણે પાછા જઈએ પાછા પ્રેઝન્ટેશનમાં. So break 2, discussion 2, future technology. So just a thought here કે મેં પહેલા વાત કરી કે ફ્યુચરમાં આપણાને શું બેટર કરી શકીએ છીએ, right? How can we help humans live a better life, easier life, simple life for everyone, right? People of all backgrounds, right? Equality in that point as well. So how, next question is, koi evi technology che which exists right now, which you can use for the future generations or even for future applications, right? So think about that, a bit of a thought for your brain. Okay, quant के बारे में डिटेल में बताइए. Quant, I did not get what a quant is. Can you please clarify that?
And other than that, I'll answer the previous question, which I forgot. Sorry. What is AI? Why do we implement AI in robots? Okay. So that's a very good question, I would say. So AI means artificial intelligence. And it's exactly like it says, artificial intelligence. The way I can talk, I can present my thought, it is intelligence, right? The way you are asking questions, the way you are viewing me, it is intelligence. Nanparthi, from the very beginning or from your birth, we are an intelligent species, right? But that intelligence is somewhere natural because we learn without realizing that we are learning. For example, our parents used to teach us to walk by holding our hands. Do we remember that? No. So it was a natural learning, right? Artificial learning or artificial intelligence is when we teach that to a system, an artificial system, right? So that becomes an intelligence for an artificial system. Our intelligence ma three part hai. First, searching, right? So how to search, how to look, okay, a mouse check, a keyboard check. How do I search, right? From my vision. So you need to teach, first aspect is searching. Second, so perception. Search is basically perception. Okay, you perceive things, you learn, understand things, understanding part of it. Second is learning. Okay, terms for machine learning, deep learning, right? So machine learning, deep learning is part of AI. That learning part is machine learning. When a machine learns something, it calls machine learning. And then the last part is processing, right? So you perceived something, you understood something, you learned something out of it, and what do you do with it, right? So three aspects of intelligence. Why do we need in robots? We need in robots because we need robots to take smarter decisions. Agar apne robot ne khali etlu sikhwadi hoy, for example, line follower robots. તમે બધા ટેકફેસ્ટમાં લાઈન ફોલોવર રોબોટ જોયો હશે, રાઈટ? જે એક લાઈનને ફોલો કરે, રાઈટ? તો એનું કામ શું છે? નીચે લાઈન જોઈ તો ફોલો કર. As simple as that. But it's not learning. It's just computation if you think about it. So AI is the next step to it, where the robot sees and it understands, but it does not learn from it. Learning ક્યારે થાય? જેમ કે let's say હું રોબોટ છું અને હું અહીંયા આજે બેઠો છું અને મારે અહીંયા માઇક્રોફોન શોધવું છે ક્યાં છે, and I have to learn by examples. કે મારા મેન્ટોર્સે મને કીધું હશે કે microphone has a net over it, it has a smooth surface, it has few buttons on it, it has wires. Oh, this is the device which I'm looking for. So that is what learning is, and that's what we are trying to teach to robots and also systems. Very generic question and very generic answer, but think about it and search for it, what different aspects is. From where we can learn robotics. So robotics, so tame aje, if I can ask, you are from EC department, right, everyone? EC, computer IT? Okay, I assume, so engineers to chet mane ye to kidu mechanical. Okay, mechanical chet. Awesome. So mechanical, electrical, excellent. Okay, thank you so much. That huge response, which was really cool. EC, okay, great. So both the loko jage che, thank God me koi wrong khada nahi. But so robotics, like I said, it's different aspects of the system. So I started my undergrad, મારા bachelor's મારું EC માં હતું. તો અત્યારે તમે જે બી ફિલ્ડમાં છો ને એના એક્સપર્ટ બનવાનું ટ્રાય કરો, કેમ કે રોબોટિક્સમાં એવરી ફિલ્ડ છે. તો મિકેનિકલ છે, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ છે, કમ્પ્યુટર છે, બાયોલોજી છે, સાયકોલોજી છે, there is everything. So become at least like તમારું બધું જે નોલેજ છે ને એ તમે શીખો અને try to connect it. ખુશ્બુ મેમની ટોક યાદ છે, રાઈટ? કનેક્ટ your passion and your current knowledge, તો તમારું લર્નિંગ ઇમ્પ્રુવ થશે. અને that actually worked for me undergradમાં, bachelor'sમાં, કે મને જ્યારે રોબોટિક્સમાં પેશન આવી ફર્સ્ટ યર ઓફ રોબોટિક્સમાં, તો ફર્સ્ટ યરમાં જ ECમાં મેં માઇક્રો કંટ્રોલર્સનો આખો કોર્સ પતાવી દીધો. તો જાતે બુક ખોલીને વાંચવા લાગે, બસ ખાલી મજા માટે, because I wanted to learn what microcontroller is. Why? Because I wanted to make a robot. I did not want to score something. So તમે જે બી ફિલ્ડમાં છો, try to learn that aspects which you want, which you think કે રોબોટિક્સમાં ઇમ્પોર્ટન્સ છે, અને ઓટોમેટિકલી તમે એમાં માસ્ટર બની જશો, કે તમે એમાં ભણવાનું કે વાંચવાનું ટ્રાય કરશો. So try reading about it. Okay, the next is, so don't directly jump in robotics. That's what I'm trying to say. First start with what you're good at, કે તમે અત્યારે કયા ફિલ્ડમાં છો, અને no matter what field you are in, that is useful for robotics. Chemical, civil,
બધા જ aspects are important for robotics. અને that's your homework. વિચારો why chemical, civil એ બધામાં શું કામ આવે, just વિચારજો. Okay, so I'll finish this question and આપણે પાછા જઈએ. Which software did you mention? એ હતું ROS, Robotic Operating System, જે મેં ઉપર અહીંયા ચાર્ટમાં you can find it. I've typed it. અને okay, which software did you? Oh, thank you. ROS, ROS. Robotic Operating System. Robotic Operating System. Okay. So yeah, it has tutorials and everything. So maybe કદાચ તમે ટ્યુટોરિયલ ચાલુ કરશો તો તમને એવું થશે કે યાર આ તો બહુ બધું છે, હું કેટલું કરીશ, અને that might take you away from robotics. So that's why એક પાર્ટ છે આ ટોકમાં જે હું કહીશ કે where you can start from. Okay, so let's get back to presentation. Okay, so the third part of my vision, કે like I was saying કે આ બધાનું જે imagination હતું robot, so that was done by artists, and એવી રીતના જ one of the generation defining novel which is called iRobot. The company and the book has nothing to do with each other, but this book, yes, video lectures bhi hai, but let's get into it detail later on. But what I was saying was ke iRobot hai, it is a movie and a novel. Watch it. It gives you a perception. This writer, he's not from an engineering background. He khali science fiction novels lakha hai. He only writes he used to write fiction novels. So that author wrote the foundation of robotics, a thought which inspired so many other roboticists like me. So what I think was, at your stage, try to be motivated, try to be think about it. And how do you think? Watch movies. One of my favorite movies is Big Hero 6. Can you see the center image where that robot, there are multiple thousands of robots in that one giant structure. That inspired me to do what I'm doing today. And I'll talk about that in the next section. But all these robots existed. And by the way, in that movie, you see the Baymax, the giant robot which is tilting on the right side. That robot is actually inspired from a robot which is being researched in a lab in Carnegie Mellon University. And they are working on a very similar concept. And they came out with that concept. And movie got inspired on that robot. So it's not only the other way around. It also works from robots to movies. So let's go on to the next part. So my vision came to a point where how can we use multiple robots, right? We can use multiple robots to control multiple things. So my application was, how can we use robots and how can we tell them that I want this? All I can care is there's a pizza box in the front of my house, bring me it. So how do I do that? I'm simplifying it too much, but my main thought was, when we have Ebola or current pandemic, right? So there are things which doctors cannot do. They cannot go to patients who are infected. So how can we use robots to send medicines or collect their dirty clothes, dirty plates, send them food? How can we use robots to it? So what my thought was, let's use augmented reality, right? So let's use augmented reality to create an application which can be installed on any phone or tablets. And that application, I can just tell that I want this. And the robots are thinking on their own. They are coming up with a decision that, okay, let me go on this side because I'm closer. You go on the other side. They're communicating among each other. And that's where this dream we realized. This is a 2-year-old project that we did. And since then, I've been working in the same field. But you can also control multiple robots separately if you want. And you can change or manipulate multiple objects. You can move multiple objects, and robots are smart. They will take the actions on their own. But agar તમે અહીંયા વિડીયોમાં જોવો છો તો જે ઉપરના જે ઓબ્જેક્ટ છે એમાં બે જ રોબોટ છે. So it requires more help. So, and that robot just stopped working. So what did I do? We had one more feature which I requested more help for that object, and one robot would automatically go there and start helping. But that robot was actually stuck on the ground, so I had to kick it. But so manual entry, right? Human input. So you can do multiple things with this system just for the testing. And what we were testing was, how would human users like to play with such a system? So we tested with certain human subjects. We had some experiments done,
and they played with the system, and we recorded their inputs, and we did some science. So the next part of the system, which we did last year, I think. Yeah, I think last year I did. In 2019, we worked on this. So after that, my point was, why do we limit the system to 1 human? Why don't we have more humans to the system? So in this system, what we added was, with the same object, like same control, you can have multiple robots, multiple control, and you can change. But what we added was, you can create virtual objects. So in augmented reality, augmented reality, main potential is creating and removing virtual objects. Something which we cannot see with our human eye, but the robots can feel it. That's pretty cool, right? So creating walls, creating obstacles, that's what we tried doing. The next part was the same, team selection. Yeah, we added one more feature was, how can we control multiple objects? How can we create or control multiple robots? So we can create a gesture, draw a shape, and move that, and robots will do that for you. So the interface was not the only side. The robots, far more work went into it. Actually, at least 1.5 years more work went into it. The robots are very smart, and we use a system which is similar. It's very different to ROS, but it is another simulation, which is called Argos. I'll write the software here. By the way, I see more questions, but I'll get back to it. Don't worry. Yes, Argos is an operating system or a pseudo operating system which can be installed on Ubuntu or Mac. Developed by my mentor, my advisor right now, and we use that system to handle the robot side. So we had 3 different parts of the system. One, where robots working was, that we did in Argos. One, which is the interface side, which we made in the human application in the interface, the augmented reality part. And the third is a tracking system where we are testing all this. So it's merger of all these different system and different aspects that we had this video. Oops. Okay. And this is one really cool feature which I'm really proud of. We distributed the system in a way that अगर in the same system આપણે બીજા 10 humans add करें, 100 robots add कर दें, तो भी system एवं ना चल सकता. So it was scalable, which was really cool according to me. So what feature we added was, अगर let's say there are multiple humans, so I should be able to see other humans' actions, right? So what we did was, we gave a feature called shared awareness. So if I move here, all the other interfaces ma a change dekha hai. So that's pretty cool, right? They're sharing the awareness. Yeah, these are my test subjects, human users, who help me record these videos. But yeah, it was pretty cool. And yeah, this was a live demonstration of how 4 users were playing with the system simultaneously. And one really cool fact about this system is, we have demoed it to at least 1,000, 2,000 people in person. They have come to our labs, and we have tested it and done it in the last 3 years, and worked every time. So that was something really cool, because ઘણી બધી સિસ્ટમ દેખાય મસ્ત વિડીયોઝ બધા તમે જુઓ, બટ બધી વાર ચાલે નહીં. ઇનફેક્ટ મારી સિસ્ટમ બધી વાર ચાલે નહીં, મિસ્ટેક્સ થાય બધામાં થાય, but we get there eventually. Okay, so હવે right now what I'm working on. So right now I am working on human factors, human psychology. કે હવે તમે એકદમ વિચારશો કે how did you come from engineering to robotics to psychology? What's the connection? But a common perception or a common field in robotics is, let's say you are interacting with a robot. Okay, તમે એક મોલમાં જાઓ છો અને એક રોબોટ તે આગળ એન્ટ્રીમાં છે અને તમને વેલકમ કરે છે. અગર એ રોબોટ એકદમ ડરાવનું હશે, પેલું ડિસેપ્ટિકોન્સ, ટ્રાન્સફોર્મર્સ જેવું, રાઈટ? તો તમે શોપમાં જશો, like highly doubt, right? Or maybe it's just cool, but એક બહુ જ weird looking robot છે જે તમને ડરાવે છે, તો તમે એ જગ્યાએ જશો? No. So you want something which makes you happy, something which makes you welcoming. So at that time, it's psychology, how you feel about it. I don't really work on that aspect, but what I work on is, if a human user is interacting with my system, how can they use it easily? How can they don't have stress? How can they don't have frustration? So I understand different aspects. કે બે જણા જ્યારે કામ કરે છે તો આપણે ઝઘડા થાય. You fight between 2 human users, right? Friends હોય, friends na hoy. So how do you resolve that conflict? We talk about that, we think about that. And future ma, how we are looking at my system is, how can this system learn from humans? So let's say we are interacting with certain things. So how can the robots learn from us?
Here comes the point of machine learning, deep learning, and so on. Right? So let's take another break, answer some questions, and then come back to the last part. Okay, so don't worry, I'll check the Slido as well, okay, in case you have a question there. Video lectures available for us. I answered that. Yes, there are, but it might be overwhelming. So, like I said, last part मारो एक है break down and make a simple robot पहला. एक normal programming सीखो, normal mechanical assembly सीखो, and a normal electronics. Learn simple part. Don't directly jump in ROS. If you do, you will be like, this is too much to process. I don't understand. And ROS is a CS, as in computer science, computer engineering focused. So if you are from mechanical or electrical, you will definitely feel that this is too much and I don't like this anymore and I don't want to be a roboticist. So don't do that. Don't be overwhelmed. Next is which type of CAD software used in robotics. So a lot of different things. I don't really use CAD software, but there is AutoCAD definitely for sure. And you can use AutoCAD to create 3D meshes for 3D printing and lots of other applications. And a lot of robots are getting 3D printed today, which is really cool. What my other point was, wait, let me just think about it. Yes, other CAD softwares. There are other, I forgot one name, but in that you can define textures, models, generate stuff, but there is no fixed system. That's the thing, right? Because the fixed part is the outcome, that you want a 3D structure or 3D mesh, and then some other system takes care of it. Because again, like I said, it's a union of different fields. Argos, that was written by me. What is the main difference between humanoid robot like Sophia and Boston robot Atlas? So I'll be extremely frank about this, and some people might not like it. Sophia is a marketing product. It is not a humanoid robot. It is a humanoid robot, but it's more of to make cool videos and to market robotics. Atlas is a masterpiece, according to me. This is completely my opinion. Sophia, if you would have seen in news, everybody is talking about it. Even Will Smith has an interview with him, right? They are talking wonders about it, but it's more of marketing. It does stuff, but imagine Alexa or Google, the audio assistant, or Siri with a face. That's what it is. Atlas is a hardware masterpiece. It has motors on its body. It has pneumatic motors. It has 4 computers. It has a huge battery backpack that has been research of 20 years. I'm not saying that Sophia does not have research behind it. It does. It also had like 10, 15 years of research behind it. But I don't see an application of that robot. The way I see Atlas, it has the potential of going to space. It has the potential of going in times of earthquake and lifting heavy objects for us so that we can save human lives. But it does not mean Sophia is a bad robot. It is a wonderful system. It is a state-of-the-art system. But I like Boston Dynamics Atlas more as a humanoid. Which type of launchpad is used in robotics? Launchpad. I'm not really sure what you said. Oh, you mean a microcontroller? Okay, so there is no fixed system. As long as the architecture can think and process, it's good. So whatever you have at hand, start with Arduino. You have the best tool out there, Arduino. When I was in my undergrad, 2008 to 2012, my bachelor's, we did not have Arduino at that time. A cool system, but a cool thing that we had to go through, and I really miss and cherish those memories. That's what the last part is about, by the way. But use whatever you have. Don't buy and spend money. Use whatever you have, make the best out of it. You can even use MATLAB to test things. Like it's possible. I'm a Windows user, so there is a software for robotic simulation. Windows doesn't have a lot of things, but doesn't mean you cannot work on something. So don't try to think you directly want to use something which the industry is using. Take baby steps. You will get there. I'm not saying don't do it. Maybe you can try everything. But what I'm saying is, if you feel overwhelmed, take baby steps. Come back to the stage. It's nothing wrong in taking a step back and seeing nanu part such and just understanding one core. Actually, that's the core of a Ph.D. We have this tiny hole which we try to stretch and slowly just poke holes, right? So that's what research is about. So
find your small thing which you want to become good at, and just start pushing. And eventually, you'll learn a lot. And this is coming from a personal experience. Or something like customized hardware or motherboard. There's nothing customized. You can use, so the Atlas robot uses i7 processors. Yes, it actually uses Intel i7. So here I have a weird tangent, but here in restaurants, when we used to go, obviously not right now due to pandemic, but there are how do I call it? There are smart systems which you just put a glass, and you would have seen them in McDonald's, KFC, and other places. So you just put your glass there, and you select some things, and they pour the drink for you. Okay, that simple system has an i9 processor in the back end. So it depends on how do you use, or if you can even use a simple system and make it better, or you can use a far more complicated system and have complicated things. I would say start simple, baby steps, always helps. What is the importance of GPUs in making? So GPUs currently are primary for learning. So yeah, don't worry, I'll be looking at Slido. Okay, so I won't be focusing. So if some people are asking questions here, I'll answer that as well. Coming back to GPUs. GPUs is used for computation, or a fast computation for learning, machine learning, deep learning, for having and processing a lot of data. So robots are using that, but I would say first step should be to build a simple robot and then come into the complex. Then you can say, okay, you want to do machine learning, go ahead, do it. But yes, today, all the smart systems, especially autonomous driving, Tesla and Uber used to do this, and there are many other companies, Toyota Research Labs, Honda Research Labs. There are a few other companies and research labs which are working on GPUs to learn from human for data to have car drive itself. So autonomous driving GPUs are used the most. Like a system would have 4 GPUs, 5 GPUs. Yes, seriously, 5 2080s, 5 3080s, which is the latest out there. But yeah, they're using a lot of GPUs. I started with C++ and then Python. I learned some parts of AI, ML. That's pretty cool. Oh, that's cool. I am in second year electrical department, so I can relate electrical and my interest topics. Oh, that is good. So that is really nice. And you are familiar with Arduino, Raspberry. Oh, wow, you're doing good stuff. So keep on doing this. Yes. These are parts of robotics. So any technology, literally any technology can be used for robotics. I'm not kidding. Literally anything. So start exploring things. And this is a wonderful first step. Start exploring Arduino, Raspberry Pis. I haven't used Node MCU and I'm not really aware of it, but I'm sure it's a great product. But yeah, try learning. And by the way, there are so many open lectures. There are professors. Your professors have so much knowledge. Talk to them. They are so eager to answer your questions. That's why they called us, right? It's not it's because of them I'm here. So talk to them. They have so much knowledge and so much wisdom to help you and so much years of experience, right? So talk to them. So all these things, if I'm in touch, talk to me. If they are obviously in your direct touch, so they are there to help. Okay, I don't see any more questions in case if I'm missing some. Okay, we'll come back to this. Okay, so next part of the talk is projects. What can you do, right? So that's what the questions were going. I would say start early. So don't think fourth year ma joyi so final year project ma kari sakte. Don't think like that. Take minor steps. Summer vacation, breaks. And frankly, I've been a bachelor student. LJ ma GTU much bhanelo chu. And I know how we study as engineers. So there is a lot of time. Use it. I'm not saying don't do other things. Everything has a learning, but do realize what you're learning from it. Take advantage of the lockdown. There is so much out there and make mistakes. Most important, make mistakes. Yeah, but heavy mistakes na karta ke tamara parents mane sota aave. But make mistakes which you can learn from them. Make mistakes ke bulb tod nakho, LED fod nakhi, buzzer fate you. Yeah, please wear safety goggles and gloves if you think about doing that. But look out for knowledge and look out for problems. Okay, how can you help humanity? What is the problem? And from that problem, automatically you learn everything.
like talk of Khushbu ma'am, right? That's what she was trying to say, right? So, I'll give you a top secret resource at the end, which I think you already have, but a top secret resource in the end, which we'll talk about. So, I'll talk about a bit about my bachelor, so that I hope maybe it can help you relate. So, I met my mentor back home in Ahmedabad. I started getting kits, and we did not have kits at that time. There was no Arduino, there was no microcontroller boards, there was nothing. We used to make everything from scratch. So, start with simple and do it. That learning and hands-on activity will give you so much happiness. Get 2 wheels, casters, optics, some sensors, get it. Like, even if I understand cannot make each and everything, but get minor parts and try to make as much as you can. And I know, Tamibadha, you are robotics enthusiast, and you might have taken part in tech festivals where you have the remote control robot. That is good. That is the good first step. But try to take the next step. I've seen a lot of people in every year they just have the same robot. It's not wrong. But if you want to learn more, take a next step. Remove the remote control. Keep on microcontroller right there, because you already have the robot ready, right? So these are the steps. Make a robot with remote control. Remove the remote control. Add a brain. Make it smarter. Add more sensors. Make it think. Make it process. And you have a master robot at the end, right? So these are, I actually found these images from my memories, and we did not have good cameras and phones at that time, just weird. I had a DG cam at that time, which was 3 megapixel, and I was so happy, 3 megapixel of camera, oh. And we made a custom board at home. So obviously the top microcontroller board, we got it printed outside. It's not by design, but we got it printed outside. But if you see the top images, I made the sensor PCB on my own with marker, a copper plate. I got the FeCl3 iron chloride solution, dipped in it for a night, removed it, drilled holes, made my own PCB. And even though it did not work in the first point, but it was fun. It was just the thing that, oh man, this is how PCBs were made years ago. And now there are machines and robots doing it. And the bottom right image over here is the 6th or 7th robot which I made, which again failed because it was too heavy. And see, I made the 7th robot because I failed for the 7th time. I did not have a good structure. Mechanically, my knowledge was zero because I was an EC undergrad. And so you learn from your mistakes. And that's how I learned that, okay, maybe center of gravity is more here. It needs more counterbalance or counterweight. Then I learned that, okay, the torque of the motors is not enough. I need motors with high torque. But with high torque, I need more battery. With more battery, the microcontroller is getting burnt. I need a voltage regulator. So many things you can think about with simple, minute, removing one problems at a time. So do it, try it. Okay, so project 2, explore, make AR applications. So by the way, even the AR applications which I made was from open source softwares. Those 2 softwares are Before and Unity. Check it out. Explore new technology. Again, there are tutorials out there. That's how I learned. So one aspect which I'll tell you is why robotics, I keep on bringing this point, is why robotics is a union of multiple fields. I'll tell you from my personal experience. I did my bachelor's in EC, Electronics and Communication, and then I went to USC for master's in computer science. I did a year there. I did not enjoy it as much because it was more of computer science while I wanted to do robotics. So I came to WPI for Ph.D. degree. I started exploring Ph.D. and robotics. So when I came here, I did not even know how to operate Ubuntu. It's okay, but I learned. I learned to operate with Unix systems, to make such systems, to reach at stage, read papers, do things, make science, make engineering. But you will get there. If I can do it, anyone can do it, frankly. So that's what I would like to take you as a message for today. Don't be shy in trying. Darso nahi. Make mistakes. It's okay to. I understand that microcontroller boards thoda expensive હોય છે. તો એના ખાલી માઇક્રોકન્ટ્રોલર લઈ આવો, એક માઇક્રોકન્ટ્રોલર બોર્ડ લેવાનું અને એને બધા જોવાનું, પહેલા લિસ્ટ બનાવવાનું કે આમાં કયા કયા વસ્તુઓ છે. ઓ 10 ઓહ્મનું રેઝિસ્ટર છે. Oh, there is this Atomega. Oh, this is this. Get those components.
try to replicate that board. If you are in EC, if you are in mechanical, make a simple robot. Okay, motors ne came, we keep it side by side. What happened? There are certain robots where they have offset motors. Really? So they don't have robots with the same like virtual axis. They have different axes for different motors. How that would happen? For electrical, imagine you have a high-powered battery. How can you use that high-powered battery to reduce the voltage capacity in a way that a small microcontroller can be powered? It's very risky. Okay, be very careful when you're handling large power batteries. But yeah, basically explore. So the secret resource. Khushbu ma'am has already said this, but do go and use this channel. It's free. You don't have to pay a single money. There are at least 5 robotics talks there of different fields. I think I have a talk there about swarm robotics. There is humanoid robotics. There is so many different aspects, and it's free. We are on a mission. She's on a mission to help humans and students especially, and to not charge. So just use. I know it. They are 20 minutes each talk, but that's why you have thumbnails below that. Okay, at this moment, our questions have been answered. So you can also look out, go for resources. Okay, so I think more or less what I wanted to say, I think I'm done. But that doesn't mean we cannot have a good conversation, we cannot have a discussion. So I'll stop the screen share and maybe we can use a more let's stop the screen share. Okay. Okay, great. So just a second, I'll close this and try to answer as many questions as I can. Oops. Okay. So I saw a couple of questions. Yes, Professor Kunjal has asked a question. Any reference for learning at the library related to robotics from scratch level? So, yes, Professor. So ROS is a mixture of such libraries, actually. And it is open source so that the students and people and developers and academics and researchers can work on different parts of the projects and can handle just wait a minute. Okay, I can't nothing करवाना. But they can handle. There are different packages which have been installed and kept open source by different people. I'll check just a sec. Okay, so I see a couple of questions. I started with okay, so I don't have questions here, no questions here, but yeah. So, any more questions? You can ask me anything. If I'm not an expert of something, if I know something about it, I'll definitely try to answer. So feel free to ask me anything, literally. Okay. Biomimics. Okay. So as far as I know the term, I'll try my best to answer this. Biomimics are basically systems which can mimic your biology. So I'm trying to answer that in a weird way. But imagine some people who don't have, it is very similar to prosthetics actually. So imagine some people are not lucky as us to have a complete hand or a few limbs in the body, right? So a biosensors are sensors which can read your biosignals. Biosignals are signals which are generated by your brain when you think, when you process, when your body makes certain motions like EMG, ECG. You would have heard your parents say that I went for an ECG test. So those are sensors. Those are actually recording your brain activity, heart activity, muscle activities, different parts of different sensors. So you can use those sensors to move certain parts of your body and help in manipulation of certain parts of the body. So kind of that is biomimics because it's mimicking your biology or natural biology, but you're using technology to do it. You can look for more about it for prosthetics. There is a domain, a field of research in prosthetics, a lot of work.
how can a mechanical student get into PCB design and microprocessor? Excellent question. So mechanical, I'll tell you again from my personal experience. My mechanical side is the weakest, but I miss, and I think I will eventually. So once I'm done with my thesis, I'll get back into more basics of mechanical design. So I would say rather than jumping into PCB or microprocessor, try exploring types of mechanical designs that you can use, or a simple system. So at this point you imagine कि okay, અહીંયાથી signal આવશે કે અહીંયાથી microprocessor નો signal આવશે, પણ કામ તો mechanical system એ કરવું પડશે ને. So what is that mechanical system? Think about prosthetics. Make an arm. So આપણો હાથ છે ને અહીંયા. So these, imagine અહીંયા બધે ટેપ ઉપર તમે એક થ્રેડ બાંધેલી છે, એક દોરી બાંધેલી છે અહીંયા બધે, અને અહીંયા પોલીસ છે નાના, અને અહીંયાથી તમે થ્રેડ ખેંચો છો તો અહીંયા છેલ્લી થ્રેડ ખેંચો તો આ આંગળી હલે, પછી આ થ્રેડ ખેંચો તો આંગળી હલે. તો make such a hand. That is completely mechanical design. So try to find your niche, try to find your expertise, and try to have a small project. Then take a next step towards other field. So once you have such a project ready, then you can have a microcontroller there. Then think about, okay, how can I write a simple code to pull this thread, to have a motor there, and so on. So take baby steps. Actually, it's a question related to computer. Which language do you think it's the best for start programming? I feel I'm not an expert of computer science, but in my experience, C is best for starting to learn. The reason is, when you understand C, you start understanding how loops work, how statements work, how functions work, and what are pointers. Pointers are such a beautiful and dangerous thing. And once you understand that, jump to C++. It's an extension or a much better version of C. But in that, you understand about how memory leak is there, how pointers should be addressed, and a lot of things. So I would say start simple, start with C. Python is also good, but I would still suggest C, because Python handles a lot of things on its own. That's why it's faster in some aspects, but slower in some aspects. I would say start with C. That's how I started. So I then jumped to C++ and Python, then C# and so on. Like, it's just steps. You take the first step and so on, you'll just continue. Any more questions? We can have more questions. I have still 14 minutes, so feel free to ask me as many questions as you want. Feel કે તમને હું પાછો નથી મળવાનો, એટલે જેટલું પૂછવું હોય ને પૂછો, બધું પૂછી લો. Video not visible. Okay, મારો વિડિયો નથી દેખાતો. Okay. હવે visible છે જયદેવ? Okay, પણ અવાજ આવે છે, right? So in case, okay. Okay, so I'll try to not point things. I'll try to answer more verbally, so that can help out. Okay, chalo. So if you don't ask me a question in 1 minute, then we'll land. Just that way, at least people might ask. Okay, so that's good. I hope I answered your questions. I hope I've given you a thought to think. I hope I've explained what I do, what robotics is, and the small journey that we took. Thank you so much for everything, for everyone, for attending this talk. And especially thank you, Komal ma'am, for giving us a platform to talk about what we do and how we can help. And you are doing so much for the students. Thank you so much for, especially Komal ma'am, for organizing this and giving a stage to talk to you, such future smart engineers and scientists of tomorrow. Thank you, sir. Thank you. On behalf of GUP Bharuch and all the students, we are very, very much thankful to you. And you can see, આજે કદાચ માસ ઓછો હતો, વૈભવી ખુશ્બુ મેડમ જેટલો માસ આજે નહોતો, પણ જેટલા પણ હતા ટીલ એન્ડ એ લોકો એટલા બધા ઇન્ટરેક્ટિવ હતા, એટલા બધા ક્વેશ્ચન નો મારો પણ આવ્યો, અને તમે દરેક બોલ પર ચોક્કા છક્કા બી માર્યા છે તમે. That is અને નોટ ઓનલી સ્ટુડન્ટ્સ, ઘણા બધા સ્ટાફ પણ આજે પાર્ટિસિપન્ટમાં છે.
પ્રોફેસર Okay. કુંજલ સર કે જેઓ એસી ડિપાર્ટમેન્ટના હેડ છે. એ સિવાય Okay. બીજા ઇલેક્ટ્રિકલના પણ સ્ટાફ છે. એટલે એ લોકો બી મેં જોયું કે ટીલ ધ એન્ડ એ લોકો કનેક્ટેડ રહ્યા છે અને બહુ સારો લાભ લીધો છે આજે એમને બધી ઇન્ફોર્મેશનનો. અને સ્ટુડન્ટ્સમાં ઓફકોર્સ એક નવી ડાયરેક્શન એ લોકોને આજે દેખાઈ હશે કે નોર્મલી જે લોકો જુએ છે કે રોબોટિક્સ એટલે જસ્ટ પીસ કે જેને એ લોકો આઈધર પ્રોજેક્ટમાં યુઝ કરે અથવા તો પછી ટેકફેસ્ટ વખતે યુઝ કરતા હોય છે, પણ એનાથી આટલું ઇનોવેટિવ કામ થઈ શકે, ડોમેસ્ટિક સપોર્ટ, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સપોર્ટ, મેડિકલ સપોર્ટ આવી રીતે આપણે મેળવી શકાય. અને આટલા તમે કીધું એમ નાના નાના બેબી સ્ટેપ્સથી આગળ વધીને આપણે આ મુકામ પર પહોંચીએ છીએ. તો અને જે એ લોકોએ બતાવ્યા છે એન્થુઝિયાઝમ, નાના નાના દરેક પાર્ટ ઉપર દરેક બ્રેક વખતે એમને દરેક લેવલના ક્વેશ્ચન પૂછ્યા છે. તો એ એમનો પણ ઇન્ટરેસ્ટ બતાવે છે અને હજી સુધી એ લોકો આમાં કનેક્ટેડ જ છે. તો થેન્ક યુ સો મચ કે એન્જિનિયર્સને ખરેખર જરૂર હોય જ છે કે જે ટ્રેડિશનલ રૂટીન સિલેબસ કરતા અત્યારે નવી હાઈટેક ટેકનોલોજી કઈ ડેવલપ થઈ રહી છે જે દુનિયાને એક નવી દિશા આપશે, તો એના વિશે એ લોકો પણ જાણવા એટલા જ ઉત્સુક હોય છે. અને અમને સ્ટાફને પણ ઘણો આનંદ થયો છે. અને એ કરતા ઉપરાંત અગત્યની વસ્તુ કે જે ઉત્સાહથી તમે શીખવાડ્યું છે કે હવે હું નથી મળવાનો, તમારે આજે જેટલું પૂછવું હોય એટલું પૂછી લો, દેટ ખરેખર થ્રુઆઉટ મેં જોયું કે જે નિખાલસતાથી અને જે ઉત્સાહથી સર તમે ભણાયું છે, શીખવાડ્યું છે, દેટ ઇઝ રિયલી અમેઝિંગ. સો થેન્ક યુ સો મચ. We are lucky to have you for more than 1.5 hours. Thank you so much. I would like કે સ્ટુડન્ટ્સ તમારામાંથી પણ કોઈ અનમ્યુટ થઈ અને સરને તમે કંઈક ફીડબેક આપો, એમને ગમશે. Anyone from the student? Yes, મને ચાર્ટમાં કેટલા બધા થેન્ક યુ દેખાય છે. That is really nice of students to say thank you અને the honor is all mine. અને આ તો મેં ખાલી કીધું કે મને આજ પછી તમે નહીં મળો, પણ આઈ એમ અવેલેબલ. સો ઇન કેસ કોઈને કંઈ બી કામ હોય તો I know, sir. ભલે તમે USA માં હોય, but you are just fingertip or a phone call away. I know that તમે અને ખુશ્બુ મેડમ જે છે જીઈસી ભરૂચને ખૂબ જ સપોર્ટ કરી રહ્યા છો. સ્ટુડન્ટ્સને પણ અમે આ વાત શેર કરી જ છે કે આપણે બોર્ડિંગ પાસ ફોર સક્સેસ સાથે આપણે કોલોબરેશન થયું છે, આપણું ઇન્ટરનેશનલ કોલોબરેશન છે અને મંથલી વન્સ એટલીસ્ટ એક યુટ્યુબ પર ઇવેન્ટ હશે આવા કરંટ ટોપિક્સ પર. અત્યારે 3 ઓક્ટોબરના જે ઇવેન્ટ થઈ રહી છે ફેસિલિટી મેનેજમેન્ટ પર, એના પણ મેં પોસ્ટર શેર કર્યા છે અને સ્ટુડન્ટ્સને આ લાભ મળશે જ. હું એમને અપીલ ફરીથી કરું છું આ પ્લેટફોર્મ પર બી કે જ્યારે પણ આવા પોસ્ટર્સ હું મૂકું ત્યારે અચૂક એનો લાભ લે. આપણે આપણો ટાઈમ ઇન્સ્ટા પર ફોટો અપલોડ કરવામાં, સ્ટોરી અપલોડ કરવામાં યુઝ ના કરીએ, એના બદલે આવું કંઈક નવી વસ્તુ જાણવા, શીખવા, સમજવામાં. બરાબર કે તમારા લેવલે એ પણ જેટીયુમાંથી પાસ થયા છે અને આફ્ટર ફ્યુ યર્સ તમે જુઓ અત્યારે કઈ પોઝિશનમાં છે. યુ કેન ઓલ્સો ડ્રીમ ધ સેમ and you can also work on the same path. Yes, definitely. સ્ટુડન્ટ્સ માંથી કોઈ આવું છે? આયુષી ખાલી યસ એવું લખી થેન્ક યુ લખી દેવાથી નહીં, તમે કંઈક બોલો તો તમને સરને વધારે ગમશે. ધ્રુવ, જય, એનીવન? સર ધ બોર્ડિંગ પાસ ઓફ સક્સેસ એટલે એકચ્યુઅલી શું છે? એટલે પ્રોગ્રામ છે કે શું છે? So boarding pass of success for success a Khushbuનું initiative છે, and that's a platform to help students and provide a stage for students to get them connected to academics, to industry all around the world. So boarding pass ni under, like even boarding pass ka member છું and I'm having talks and we get a stage to talk to students, help them and show ke if we can reach here, literally anyone can. And there is so much different things happening and so many different webinars and seminars under boarding pass. We do robotics. There is a lot of talks online of what other people are doing. And one different thing about the YouTube channel which I shared was most of the things out there is like you can find such questions, how to learn robotics, how to do this. But the experience which we go through, that we help us reach a knowledge or reach a stage. Khushbu ma'am tries to record that and understand that and help accordingly to the students, completely research based for students and all the academics around the world. And she's starting from home state
helping all our colleges and all the future Gujaratis and people living in Gujarat. That's how we are starting and slowly spreading our wings. She's spreading her wings to Chennai and different parts of the world. The Boarding Pass channel has a lot of webinars and talks by people from Google, Amazon, here in USA, Canada, India, Microsoft, MIT. A lot of cutting edge technologies has been shared among this. So it's a wonderful initiative. I think Khushbu would be better at answering, but I think if she is here, but I hope I summarized it well. Any more doubts, students? સ્ટુડન્ટ્સ બીજું કઈ પૂછવું છે કઈ કહેવું છે? Thank you, Jay. You have very good knowledge and you have tried a very different aspects, like being in electrical and second year, you're trying out machine learning, you're trying out computer science. So these are different aspects and keep growing, keep learning. And robotics is just a name. So what I'm trying to say is, okay, future ma bધી systems જોડે થઈને એક beautiful વસ્તુ બનાવશે. The way we see that beautiful thing right now is robotics. જેમાં mechanical છે, electrical છે, software છે, બધું જ છે. And you are on the right track. Keep on pushing, keep on doing. And thank you for the warm thank you. It really helped us. Anyone else? કઈ પૂછવું છે સ્ટુડન્ટ્સ? ઓકે સર, કદાચ આઈ થિંક એ લોકોના ક્વેશ્ચન્સ હવે નથી, ઓવર થઈ ગયા છે. Yes, I hope answer they are satisfied with your answers and now at present they have no question. કદાચ પાછળથી બીજા કોઈ ક્વેશ્ચન થાય તો ફરીથી અમે તમને અપ્રોચ કરીશું અને ફરીથી આપણે આવો પ્રોગ્રામ રાખીશું. Yes, ma'am, always. વિશ યુ કે તમે ઝડપથી પીએચડી ની ડિગ્રી મેળવી લો. નેક્સ્ટ ટાઈમ તમે આવો ત્યારે પીએચડી એવું જ લખાય, પરસ્યુઅર ના બદલે ઓનલી ખાલી પીએચડી એવું લખીએ. તો આઈ વિશ યુ ઓલ ધ બેસ્ટ ફોર યોર બ્રાઇટ ફ્યુચર અહેડ. Yes, ma'am. Thank you. So let's sum up here, sir. Yes, ma'am. Okay. So thank you very much on the whole team of GEC Bharuch. Thank you, Khushbu madam too, કે જે અમને તમારા સુધી લઈ ગયા છે. And thank you for accommodating GEC Bharuch as a member in your knowledge consortium by this boarding pass for success. So we will be continuously getting benefit from this platform. Thank you once again. Thank you, ma'am. Yes. Thank you, everyone. Bye-bye. Have a nice day. Bye, sir. Good day. And students, good night.